Away from the fast-paced city life, in India lies a world where tradition thrives and community bonds are strong. In this vast countryside, life moves at a different pace, and sports and martial arts are more than just hobbies. They are a way of life. At Usha, we have witnessed the power of play. Growing from the grassroots, the traditional sports are the cultural treasures connecting different generations and promoting overall well-being. These initiatives are more than just about playing a sport. It is about keeping with the traditions and making a real difference in rural India. Bringing to you the rich heritage of Adimurai in this episode. Witness the combat science that uses the expertise of human strength and energy to defend and fight. Meet the preservers of the past and learn the history and beauty of this unarmed combat martial art form. In southern Tamil Nadu, where culture and tradition intertwine seamlessly, lies a martial art that has endured for centuries. This is Adimurai, a combat science born as a practical system for self-defense and honed as art by generations of its practitioners. Adi means to hit or strike, and Murai means method. With its short, powerful strikes and solid stances, Adimurai is neither ostentatious nor ceremonial. It is purely practical and undeniably effective. Training in Adimurai begins with unarmed combat, emphasizing quick mastery of techniques. Only after mastering these, a student graduates to weapons training. Students are encouraged to adapt and refine techniques, developing individual styles that suit their unique strengths and weaknesses. Its masters, known as asanas, pass down this knowledge, ensuring that each generation learns not just techniques, but also the science behind them. Dr. R. Selvan, founder of Lemuria Varmakalari Adimurai World Organization in Kanyakumari, has been a torchbearer of this traditional art form. அதுக்கடுத்தால ஒரு குருவுக்கு பணிஞ்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு முறையாக இருக்கட்டு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீமாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு முறையாட்டு இருக்கட்டு, நம்ம தமிழ் கலைக்கே இது ஒரு அடையாளம்னு சொல்லலாம். அதுலேயும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் பிராண்ட் வேல்யூ. எப்படின்னு கேட்டால், இப்போ ஒரு 1000 ஆசான்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கலையில். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூதாதையர்கள்லாம் நம்ம ரத்தத்திலே வந்து ஊர்ன ஒரு விஷயத்தை வச்சுருக்காங்க. இன்னும் இதை ஆழமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நேராதுங்களோ. Dr. Selvan has been training students for the last 13 years and has trained around 25,000 students. It includes training 4,000 students online across 26 countries. For him, Adimurai is a holistic art that not just benefits the body but helps in achieving overall well-being. அதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த கலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்குள்ளே வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கலாம், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாழ்வியலாட்டே மாறிடும்.
இதில் எல்லாமே அதில் கலந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு டீம் ஒர்க்னா எப்படி, ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் சிந்தனைனா எப்படி, அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு தற்காப்புனா எப்படி, அதை தாண்டி ஒரு செயல் வீரன்னா எப்படி, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வாழ்வியலுக்கு போகக்கூடிய நிறையா விஷயங்கள், செய்திகளை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிமுறை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து உடம்பை ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக்குறதுக்கு உண்டான வேலைகளை செய்வோம். As an unarmed combat art form, the cornerstone of Adimurai training is building bodily strength. In doing so, the trainers have borrowed heavily from their natural environment. As a means of self-defense in the nomadic surroundings, the origins of Adimurai stay alive even today. இந்த போர்க்களத்துக்கு சண்டை போகக்கூடிய முறைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிமுறைன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் ஆழமாக சொல்லணும்னு கேட்டால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலகாலமாக நம்ம மிருகங்கள்கிட்டருந்து கற்றுக்கிட்டது. Asans, the masters of Adimurai, are pivotal to this tradition. Their teaching methods are swift and direct, allowing students to grasp the essence of combat quickly. However, it is the students themselves who perfect these techniques, evolving them into personalized styles. This blend of guidance and individual creativity ensures that Adimurai remains dynamic and adaptable. Gomathi Sankari is one such student turned trainer who continues to inspire others to take up this art form. உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போவே தெரியும். இந்த சமீப காலம், இந்த நவீன காலம் எப்படிப்பட்ட காலம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். முற்றிலும் ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கு ரொம்பவே நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே பாலியல் வன்கொடுமையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருப்போம். எல்லாருமே டிவி நியூஸ் சேனல் நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய நியூஸ் வந்து இப்படி கற்பழிச்சிட்டாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்தில் திருட்டு சம்பவம், இப்படி நிறைய சம்பவம், பெண்கள் தனியாக எங்கேயுமே போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் அதிகமாகவே இருக்குது எந்த இடத்துலையுமே. ஸோ இதை வந்து பெண்கள் கற்றுக்கும் போது என்ன அப்படின்னா அவங்க தன்னோட உடலை வந்து தயார்படுத்திக்கலாம். ஸோ அவங்களே தன்னை சார்ந்து வாழணும். அதுதான் எங்களோட மெயின் ஒரு குறிக்கோளே. தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கிட்டு ஸோ அவங்கள பாதுகாத்துக்கிட்டு இந்த பாரம்பரிய கலையை வந்து அழிய விடாமல் ஸோ எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட முழு விருப்பம். Gomathi Sankari has been a role model for many. Through her dedication, she continues to nurture the next generation of Adimurai trainers. இந்த கலையை வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், கலையை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல மட்டுமே இப்போ நான் வந்து குறிக்கோளாக இருந்துகிட்ருக்கேன். Adimurai is not a relic of the past. It continues to thrive in Tamil Nadu, where practitioners carry forward its essence in its purest form. These teachers, or asans, are not just skilled fighters but also custodians of a broader tradition. One that includes healing practices, spiritual balance, and a philosophy of life. Adimurai is deeply intertwined with the ancient science of Siddha medicine and Varmakalai. Varma Adimurai is a kind of art. We are easily known as a killing kick and a healing art. Sometimes if a kick or if a injury, sometimes it is affect only the physical body. Apart from that, if the effect is in a subtle body, that injury leads to Varma injury. So many relieving methods are there, that's called known as Ilakumurai. This Ilakumurai is cure the Varma injury. That is very important in Varma field. Being a bare-hand combat art form, Adimurai has a lethal pressure point strike component, both to injure the opponent as well as to heal from an injury.
The marmas, or the key energy points in body, play a vital role. The knowledge of the marmas and the science of healing is an ancient practice. It's a rare skill today. Dr. Kannan is keeping alive a tradition that is rooted in traditional wisdom. Actually, basically we have 12 Varma points, that is Padu Varma points. That is very important because that Padu Varma points control the 12 channels. We have 12 channels in subtle body. If a kick or a attack in that particular Varmam, that affect the circulation of life energy or Vasi in that particular channel. Varma Adimurai is having two kinds of actions. One is to control or cut the life energy circulation, and the other phase of this Adimurai is to cure the life energy circulation. Adimurai stands as a testament to Tamil Nadu's rich heritage, a combat science that transcends time. With its roots in ancient philosophy and its sights set on practical application, it is a living tradition that continues to inspire and empower people every day. Kanyakumari, where land meets the sea and history meets culture, is a gateway to India. This southernmost tip of India is a confluence of 3 seas: the Bay of Bengal, the Arabian Sea, and the Indian Ocean, symbolizing the meeting of mind, body, and soul. This spirit of convergence comes alive today as the Usha Play's annual Adimurai Championship returns with even greater enthusiasm. Usha has been supporting traditional sports for almost about 2-3 years now. We go to the remotest part of the country, identify the organizers, identify the sports, and then mobilize people, the participants, the women, the rural youth to come. And just not as a participant, but also as an organizer. Today, Usha is organizing a second Adimurai and Silambam Championship with the support of Lemuria World Organization here in Kanyakumari today. Over 200 young, talented children and youths are participating in this second Adimurai Championship event and showcasing their martial arts skills here. The event brings together martial artists from across Tamil Nadu. Young aspirants eager to showcase their skills, and a community united by its love for tradition. Traditional sports in rural India have always held more meaning than just being sports or games or competitions. They have been an integral part of the culture, and it has always been a celebration which has brought people from different communities together to celebrate. In the past as well, these traditions have always held historical as well as social value. But gradually with time, these traditional sports have been fading and also taking away with them that feeling of solidarity and brotherhood and shared heritage which these sports once enjoyed. Through their grassroots efforts, Usha Play is dedicated to support traditional sports and creating platforms for talents to shine. எல்லா மாவட்டத்திலிருந்தும் நிறைய 250 பேர் வந்திருக்காங்க. இரண்டாவது முறையாக உஷா பிளேயோட சேர்ந்து நாங்கள் வந்து நடத்துறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தொடர்ந்து இந்த கலை மூலமாட்டு நாங்கள் உஷா பிளே கூட எல்லா நாளும் பயணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். Adimurai is not just about combat, it's about precision,
discipline, and respect. This year's competition brought together participants showcasing their A game, competing not just for prizes but for the pride of their heritage. நான் அடிமுறை வந்து ஒரு 13 இயர்ஸ்லேருந்து கற்றுட்ருக்கேன். நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம். தோத்தாலும் நம்ம ஜெயிச்சாலுமே பரவாயில்ல, நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதை பண்ணணும். அதே மாதிரி நல்லா சுற்றணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு. இது கற்றுக்கிட்டா யாராவது வந்து நம்மள்கிட்ட தப்பு பண்ணாங்கன்னா இல்லை வேறு யார்கிட்ட தப்பு பண்ணாங்கன்னா நம்ம தட்டி கேட்க போகும்போது அவங்க அடிக்க வரும்போது நம்ம பாதுகாக்கலாம். நம்ம மன நம்பிக்கை தைரியம் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் இந்த மூளை பயிற்சி எல்லாம் இருக்கிறனால நம்ம மூளைக்கும் இது நிறைய பயன்கள் எல்லாம் இருக்குது. With their precise moves and skills, these students have impressed the audience as well as the judges, who are closely observing the performances. பிள்ளைங்கெல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மார்க் எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா, சிலம்பத்தில் வந்து நம்ம சுற்றுறது வந்து நம்ம உடம்போட டச் ஆகி இருக்கணும். சில பிள்ளைங்க வீசுறது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து கரெக்டாக நிறைய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு கால் ஸ்டெப்பு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வைக்கிறது, இதை பார்த்து போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஸ்டைல், அவங்களுடைய பார்வை, அவங்களோட ட்ரெஸ் கோடு எல்லாமே நம்ம வந்து பார்ப்போம். அவங்களோட ஸ்டைலு, ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணுறது, அவங்களோட எத்தனை அடவுகள் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறாங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே கொஞ்சம் வந்து மார்க் போடுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாகவே இருந்தது. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரே எஃபோர்ட் போட்டு பண்ண மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப சிறப்பாக போச்சு. இன்னைக்குள்ள அனுபவம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Usha Play's initiative goes beyond competitions. It's about creating a sustainable future for indigenous sports, ensuring that these traditions don't fade away in the face of modernization. Thank you all the supporters. Usha is very proud to support and organize this kind of traditional rural sports across India. Adimurai is not just learned, it is lived. Its practice is marked by discipline, precision, and adaptability. Its techniques are rooted in simplicity and power, preparing these players for the challenges of the world. Seeing these young performers shine at this ancient game is a testament to the timeless spirit of Adimurai. In the world of rural sports, the continuity of traditions often rests not in books or formal institutions, but in the power of oral transmission. Similarly, Adimurai has been passed down through generations, from master to student, from parent to child, preserving its authenticity and spirit. In many families, Adimurai is more than a skill. It is a sacred inheritance. For generations, these families have dedicated themselves to teaching and practicing this art, ensuring its survival. R. Murugesan is one such old god who has trained 2 generations in his family and multiple generations of students in his academy. ஒரு 5 லட்சம் பேருக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். 5 லட்சம் இல்லை, கூடுதல் தான் இருக்கும். படிக்கணும்னா நிறையா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷம் கிட்ட படிச்சிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லி கொடுத்துக்க ஆரம்பித்தேன். எங்கள் ஊருக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். சும்மா உள்ள பையன்மாருக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு பிறகு எனக்கு பையனும் சின்ன வயசுலே எனக்கு பையனும் படிச்சுக்கிட்டான். இப்போ எனக்கு பேர பிள்ளைக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். எனக்கு பேர பிள்ளைக்கு 3 நிலச்சவுடு, பெரிய சவுடு 2 சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அவருக்கு கொஞ்சம் கம்பு வீச்சியும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்படி எனக்கு பேர பிள்ளைகள், எனக்கு சொந்தக்கார மச்சினம் பிள்ளைகள் அப்படி நிறையா படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். By relying on oral traditions, Adimurai has remained unbroken, resilient, and deeply rooted in the values of its people.
Murugesan and his son Sujit are ensuring the smooth flow of community knowledge and preserving the art. நான் வந்து ஒரு 7 வயசாக இருக்கும்போதே சின்ன வயசுலேருந்தே அப்பா கிட்ட வந்து இந்த பயிற்சியை வந்து எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அதாவது எப்போமாவது ஒருக்கா தான் நான் போக ஆரம்பிப்பேன். கிரவுண்டுக்கு போய் அப்பா வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பா எப்போவுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, இதை நம்ம கற்றுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த கலையை வந்து அடுத்து எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும்படி நம்ம எல்லாத்துக்குமே சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் தான் நாங்கள் வந்து அப்பா மூலயமா வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேட் பண்ணோம். ஸோ தெக்கன் கலரி அடிமுறை ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டு தமிழ் ஆளுகள் இல்லாமல் நம்ம ஃபாரினர்ஸ்க்கும் அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கும் அந்த கலையில் என்ன இருக்குது, இதில் என்னென்ன முக்கியத்துவங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும். In its simplicity lies its power, and in its history lies its soul. Adimurai is more than just a martial art. It is a timeless testament to the resilience, ingenuity, and spirit of the Tamil people. It is not merely practiced, it is preserved, cherished, and lived.